당사자는 별도 일정 없이 숙소에서 체류하다가 저녁 9시 10분에 진행이 되는 여자 아이스하키 남북 단일팀 경기를 응원할 예정입니다. 네, 이상입니다. 기자분들의 질문을 받겠습니다. 네, 유수님 농담입니다. 그 남북 정상회담 열릴 시에 북한이 비핵화가 의제로 다뤄지지 않으면 현재 미국을 비롯해 국제사회에 잘못된 메시지를 전달할 수 있다는 우려가 일각에서 제기되고 있는데요. 관련해서 통일부는 어떻게 보고 계신지 궁금합니다. 정상회담과 관련해서는요. 앞으로 김여정 노동당 중앙위 제1부부장이 특사 자격으로 김정은 위원장의 친서를 전달하면서 대통령의 방북 초청 의사를 구두로 전달을 하였고 대통령께서는 이에 대해서 앞으로 여건을 만들어 성사시키자는 뜻을 밝히신 것으로 알고 있습니다. 북핵 문제 해결 및 한반도 평화 정착, 남북관계 발전을 위해서 필요하다면 여러 가지 다양한 방안에 대한 검토가 관계부처 협의를 통해서 있을 수 있다고 봅니다. 다음 질문. 북핵 문제의 평화적 해결을 위해 한미 간에 긴밀히 공조하고 있다는 말씀을 드립니다. 조선비즈 윤희용 기자입니다. 지금 일정 보시면 차관께서 이제 주한일보 대사와 주한 중국 대사를 이제 차례대로 면담하게 됐는데 대사와의 면담에서 좀 어떤 내용을 주로 다루게 될 것인지 좀 설명 부탁드리겠습니다. 남북과 최근에 벌어지고 있는 이런 상황들, 그다음에 남북 간의 김종은 현안, 상호 관심사 등에 대해서 의견 교환이 있을 것으로 그렇게 보고 있습니다. 네, BBS 불교방송 신두식입니다. 그 대통령께서 말씀하신 여건을 만들어 성사시켜 나가자라는 문구에서 그 여건에 대해서 통일부는 어떤 것들을 좀 고려하고 있는지. As President Moon Jae-in mentioned, we try to create right conditions. What exactly the right conditions referring to? What kind of conditions that should include? 북한의 그 고위급 대표단 방남이 분단 이후 최초로 북한 헌법상 국가 수반 및 북한 최고 지도자 직계 가족이 우리 측 지역을 So as for the conditions 남북 관계 개선을 위한 북한의 의지가 mentioned by President Moon Jae-in, 향후 여권 조성 시에 남북 정상 간의 한반도 문제 right now we can say they have a very strong 포괄적인 협의가 가능한 desire to improve the inter-Korean ties, especially from their high-ranking leadership. And we believe we are now facing a new turn. This is the solid foundation. I believe this paved the way for two sides. And we will work with related departments to make this happen. 대대적으로 보도를 하고 있는데 이렇게 높은 비중을 두고 보도를 하는 거에 대해서 통일부가 어떻게 생각하는지 궁금합니다. 이건 역시 관계에서 Starting from the first day of visit by Kim Yo Jong, there was a big media coverage by DPRK media outlet. What's the feedback from the Unification Ministry? 남북관계 역사상 분단 이후 최초로 북한 헌법상의 국가 수반 김영남 최고인민회의 상임위원 Actually, this is 북한 최고 지도자 the first such event between 관계 개선을 위한 two Koreans. 북한의 의지가 매우 강하다는 것을 보여주고 있다.
because this is the first 필요한 경우에는 전례 없는 과감한 조치를 DPRK's leader's sibling visiting to ROK. 예, TV조선의 김정우입니다. 김여정이 특사인지 특사 자격인지 정확하게 좀 부탁드리겠습니다. What's the role of Kim Dae-sung? 당 중앙위 제1부부장이 김정은 국무위원 For 특사 자격으로 Kim 신청을 전달하였고 빠른 시일 Yo Jong 대통령의 is a special envoy. That's her role, and she also delivered a personal letter 특사라고 규정을 wrote by 정부에서 안 하고 특사 자격으로 Kim 지금 Jong-un. 하신다는 겁니까? So it's not just a role of special envoys to her 설명해 주시겠습니다. capability 그러니까 지금 of a special 청와대는 envoy. 그 김여정 본인이 특사라고 한 적은 없다. So what's the difference between to her capability of special envoy and special envoy? So what's exactly the special envoy 협의 mean? 과정에서 김여정 제1부부장을 So the dialogue between South and North. 청와대에서 특사라고 얘기를 했는지 아닌지 So 좀 Kim Yo Jong 정확하게 좀 is appointed as special envoy or is appointed by Dae, the ROK presidential house. 부분이 얼마나 시득이 있는지는 모르겠는데요. 북한이 평창 We do not have a quite clear definition, 고위급 대표단을 파견하겠다고 but during the visit to celebrate the Pyeongchang Winter Olympics, and they had a visit to ROK, 밝혔지만 the DPRK high-ranking delegation 당 중앙위 제1부부장과 고위급 대표단장인 김영남 최고 상임위원회 위원장 sent the Kim Yo Jong 그렇게 이해해 주시면 and also Kim Yong Nam, the DPRK ceremonial head of state. 북한 매체에서 김여정의 It led the delegation 사실을 밝힌 적이 visit. 있는 걸로 파악하십니까? 그 부분은 좀 확인해 보겠습니다. So whether it's the capability of special envoy or just refer to Kim Yo Jong as special envoy in the DPRK media coverage, we have to confirm that. 디자인도 큰 차이가 없고 But right now we do not have specific 이로라는 definition 사람한테만 쓴 호칭이기 때문에 그 외의 사람이 to these two words. 붙인 건지 아니면 뭐 서열의 의미로 뭐 이거라고 붙인 건지 통일부는 어떻게 파악하고 있는지 궁금합니다. 북한의 전용기가 한 대가 아닌 걸로 알고 있고요. 그래서 3매 1호기, 2호기 그 부분이 그 비행기를 두고 한 건지 아니면 다른 비행기인지는 좀 더 And for the special jetlet or a special airplane, whether they use the same airplane as used by Kim Jong-un or not, we have to confirm that. But at least 좀 이해가 안 되는 부분이 있는데 그러면 they use the same 청와대에서 대통령 category of airplanes. But the number for Kim Jong-un's airplane is 01. And right now for the Kim Yo Jong, they use the number 2 합동 지원단이나 뭐 통일부 airplane. So we don't know whether it's the same 통해서 or not. 김여정이 김정은의 특사라는 사실을 밝힌 적이 있습니까? So as for the role of Kim Yo Jong, is there any specific role 여부는 조금 더 확인을 해봐야겠지만요. that's set up by Unification Ministry? Actually, whether is special envoy or to the capability of special envoy, we have to confirm that. We cannot tell you it right now. But Kim Yo Jong 저희가 특사 자격으로 delivered the letter on behalf of her brother. So we consider Kim Yo Jong as special envoy. 지난달 9일에 남북 고위급 회담에 남은 이제 결과물 중에 하나가 이제 남북 군사 당국 회담인 것 같은데요. 남북 군사 당국 회담 관련해서 지금 좀 어떻게 진행이 되고 있으며 만약 열린다면 좀 어떤 On generalness, so that's last month, we believe
that the two sides, especially the military departments, would like to hold a meeting, or there will be a high-ranking official meetings will be take place. Would you please share more information in this regard? Actually, one of our proposal is we want to bring the separated families reunion. That's our first and most important proposal during the first meeting between two sides. And we want to make the inter-Korean dialogue to be continued. So the key issues were the issues with keen interest, including the separated families. We will continue our communication with DPRK. 행동에 따라서 북한이 앞으로 전례 없이 과감한 조치를 할 수도 있다라고 하는 이제 평가를 하셨는데요. 그 전례 없이 과감한 조치라고 하는 것이 혹시 비핵화 문제와 관련해서도 생각을 하시는 건지 아니면 남북 관계에 And talking about the future development between two Koreans. So you have mentioned that we will take measures or moves that based on DPRK's mood or their attitude. So what exactly the moves or actions ROK will take? Actually, the issues quite complicated, as we all know. So we cannot really have any quick actions that happened between the two sides. But we will take actions to improve the old issues. 비핵화 문제에 대해서도 북한이 과감한 조치를 할 수 있다. Talk about the non 기대를 하고 계시는 걸 or the denuclearization on the Korean Peninsula. So Chiwanta expects the DPRK also take positive actions to improve this, right? Talking about improve the inter-Korean ties and denuclearization and the nuclear on the Korean Peninsula, we should first have the same target or have the same goal. 이번 북한 고위급 대표단의 2박 3일 방한 일정 중에서 그 첫날 금요일 날 도착한 날 저녁에 김영남 그 상임 The 3-day visits by the high-ranking officials of DPRK 그 행방에 대해서는 사실 알려진 게 별로 없는데 혹시 그 시간에 뭐 딱 식사 시간이었는데 혹시 뭐 통일부나 이런 데서 식사 대접하시고 그런 건 없었는지 좀 궁금한데. They attended the opening ceremony of Pyeongchang Winter Olympics. 일정이나 동선이 어떻게 되는지 좀 알려주실 수 있으면 좀 말씀해 주십시오. And Kim Yong Nam attended the celebration dinner. But what's Kim Yo Jong's schedule at that time? We will disclose related information later on. This is some confidential information included. 김 여정 제1부부장이 이번에 좀 배가 많이 나온 걸로 지금 계속 관측이 되는데 But 그 Kim 관련해서 건강상이라든가 Yo Jong 본인의 그 몸 상태와 관련해서 남북 사이에 어떤 협의가 있었습니까, 사실? 그런 부분에 대해서는 제가 아는 바가 없습니다. 네, 추가 질문 없으시면 이것으로. 예, 마지막 질문 드리겠습니다. talk about personal health. Do you have any information about that? 조평통 부장 이렇게 보도가 되고 있는데 그 직책이 맞는지 여부하고요. 그리고 김창선은 서기 실장 직책으로 I don't have information right now available. So talk about Lee Sung-kwon. What's his role? He is the head of the DPRK state agency in charge of inter-Korean affairs, and also the other two officials. Actually, they are on the list of visiting high-ranking officials.
부부장급으로 알고 있는데 조금 더 확인할 필요가 있겠습니다. So they all at the West ministerial level. For exactly their titles, we have to confirm that, but they are the high-ranking officials from DPRK. 관련해서 좀 추가 질문 드리겠습니다. 이번에 보장성원이 왔을 때 그 북측에서 보장성원의 이름과 직책을 모두 알려왔나요? 아니면 그냥 이름 정도만 설명을 했나요? 보장성원의 명단을 저희가 So they early inform the titles and names of the high officials, 제가 그 관련 정보를 갖고 있지 않습니다. or they just told you the name of their delegations without the titles. Actually, I did not have all the details on my hand. 통일부에서 이거를 사전에 알고 계셨습니다. As about one Kim Yo Jong, 그 부분에 대해서는 he originally from DPRK, but right now escaped from DPRK. Do you have any information about that? We don't have information available. If you do not have any further questions, now this is the end of the media brief.